China has continuously optimized its COVID-19 responses, the latest of which is lifting restrictions on citizens' outbound trips as of January the 8th. The move is warmly welcomed by tourism practitioners in the Middle East. They're gearing up to welcome back Chinese tourists absent for 3 years due to the pandemic. In Egypt's capital of Cairo, an artifact shop owner in the Khan el-Khalili Bazaar said he expected Chinese tourists to return to Egypt soon. طبعا الأول قبل كورونا كانت بدأت الدنيا تتحسن وكان في جروبات من الصين كتير كانت بتنزل. السائح الصيني طبعا كان بيشتري وانت اعتبر لغاية قبل كورونا بكام سنة اللي قبل كورونا انت كنت شغال على السياحة الصينية. Abdurrazak Abu Muhazen owns a workshop selling handcrafted traditional Arabic daggers near the historical Roman theatre of Amman in Jordan. He said he expected a prosperous season brought by the return of Chinese visitors. بالسنتين تماما ما كان في سياحة، فكان انه هو اصلا اشتغل جاب اكل لاولاده وكذا، ما اشتغل هو ينتظر رحمة رب العباد، فكانت صعبة جدا. As the China proposed Belt and Road Initiative covers the Middle East region, more countries offer visa-free or visa-on-arrival entry to Chinese citizens. The number of Chinese arrivals had surged in the pre-pandemic years. الحكومة التونسية في برامجها للعام الحالي والأعوام القادمة تخطط وتتطلع إلى استعادة عافية هذا القطاع التي تضرر. For now, hoteliers and travel agents in the Middle East are making preparations for a new wave of Chinese tourists. Biz de tur ve planlama bölümündeki arkadaşlarla